Hey there! Hammaga salom, siz bilan Rasulov Life va Beginner Grammatik kursimizning 12-mavzusiga yetib keldik. Bu present continuous, hozirgi davomiy zamon. Juda ham bir muhim zamonlardan biri hisoblanadi va qachon ishlatamiz buni? Demak, hozir bo'layotgan ish harakat. Men hozir ovqat yeyapman. U hozir ovqat tayyorlayapti. Demak, hozir bo'layotgan ish harakat. Bu hayotimiz bo'lsa, hayotimiz strelkasi bo'lsa, now, hozirgi payt. And action is happening now. Ko'rib turganingizdek, ish harakat mana hozir sodir bo'lyapti. Action is happening now. Let's take a look on the keywords. Demak, kalit so'zlarga qarab chiqamiz. Kalit so'zlari bu birinchisi now, hozir, at the moment, ayni paytda, look, qara, listen, eshit. Demak, bular ikkalasi tushunarli. Now, at the moment, tushunarli. Look bilan listen nima degani? Demak, o'zbek tilida ba'zida biz aytamiz, qara, samolyot uchyapti. Demak, ingliz tilida look, the plane is flying. Demak, qara, samolyot uchyapti. Yoki listen, eshit. Listen. Demak, qayerdadir muzika o'ynayapti. Tushunarli, ha? Keyingisi, and let's take a look on the formulas and how we construct the sentences. Qanaqasiga biz gaplarni tuzamiz. So, first is positive. Positive formula is subject plus to be plus verb ing. Demak, to be agar esingizda bo'lsa, eng birinchi darsimiz to be am is are ga bo'linadi. Hozirgi zamon to be isi 3 ga bo'linadi. Am ni I uchun ishlatamiz. Is, he, she, it uchun ishlatamiz. Are, you, we, they uchun ishlatamiz. Bo'ldi? Xolos. Demak, I am watching TV now. Men hozir televizor ko'raman. I'm watching TV now. Formula bo'yicha I subject bo'lyapti. To be am qo'yamiz. Watch asosiy fe'limiz va ing ni qo'shamiz. I am watching TV now. Har xil gaplar tuzish mumkin. He is eating plof now. She is writing her essay, her homework. Demak, u yozyapti o'zini uy ishini va hokazo. Demak, negative form, negative formasini ko'ramiz. Subject to be not qo'shilib verb ing bo'ladi. Demak, we are not eating. Biz ovqat yemayapmiz. We are not eating. Ko'rib turganingizdek, hammasi formula bo'yicha. Subject we, to be are, not qo'shilib eating. We are not eating. Va oxirgisi question form, demak savol formamiz to be oldinga chiqib savol formasini tashkil qiladi. Qanaqasiga? To be plus subject plus verb ing. Is he doing his homework now? U hozir u ishini qilyaptimi? Is he doing his homework now? Demak, is to be birinchi o'rinda kelyapti. Subject he, keyin esa doing his homework now. Va juda ham mashhur savollardan biri what are you doing now? Hozir nima qilyapsan? Ko'rib turganingizdek what are you doing now? What are you doing now? Shu xolos. Va qisqa javoblar, short answers. Qanaqasiga savol berilsa, demak, what are you doing now? Are you watching TV? Sen televizor ko'ryapsanmi? Yes, I am. Ha, ko'raman, qisqa javob. No, I'm not. Agar u haqida yoki ular haqida so'rasangiz, xuddi shunaqa javob beriladi. Is he doing his homework? U ishini qilyaptimi? No, he isn't. Yes, he is. Menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, kommentariyada, izohlarda Telegram kanalimizga silkani qoldirib ketaman. Shu mavzuga doir mashqlar va masalalar ishlab, yaxshilab o'zlashtirishingiz mumkin. Demak, obuna bo'ling, like tugmasini bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Bilim barcha uchun tekin bo'lishi kerak. Rahmat, ko'rishguncha.